హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. యాక్చువల్గా ఈరోజు వచ్చేసి మనం బైక్ బార్ అండ్ మిరర్స్ ఆర్డర్ చేసినాం. ఇప్పుడు దాని అన్బాక్సింగ్ ఎట్లా బైక్ సెటప్ చేయాలో చూద్దాం. యాక్చువల్గా నేను ఇంకోటి కూడా ఆర్డర్ చేసిన. ఇది హెడ్లైట్ క్యాప్, కానీ మనోడు స్కామ్ చేసిండు, మొత్తం షేప్ అవుట్ అయిపోయింది. ఇది రిప్లేస్మెంట్ పెట్టినా రేపు వస్తుంది, రేపు సండే రోజు. దానిలో సపరేట్ వీడియో ఇద్దాం. మన బార్ అండ్ మిరర్స్కి ఫిక్స్ చేయాలని మనకి ఇది ఎలాంటి కీ కావాలి. ఇది అప్పుడు ఆర్డర్ చేసినాం, రెండు కలిసి మూడు ఒకసారి వచ్చినాయి. ఇది అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేద్దాం. లెట్స్ ఓపెన్. ప్యాకేజ్ అయితే నార్మల్ ఉంది. చూద్దాం లోపల ఎట్లుంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్. బార్ అండ్ మిర్రర్. ఏంది ఇట్లున్నది, వైట్ ఉన్నది మీద. ఇంకా పని చూద్దాం. ఓకే 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 చూడ్డానికి మంచిగా ఉన్నది, కానీ ఇక్కడ మిర్రర్ మీద ఫోకస్ చూద్దాం. ఇట్లా వైట్ వైట్ ఉన్నది, అసలు క్లీన్ చేస్తా పోతలేదు. చూద్దాం, క్లీన్ చేస్తా. బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఓకే ఓకే ఉంది, అంత ఎక్సెంట్ కూడా లేదు. మనం బండి మీద ఫిక్స్ చేసి చూద్దాం. I don't know if I'm changing over in the moonlight. I can't kill this feeling sober, so I start to come alive.